third normal form and BCNF normal form. After first and second normal forms, you are having third normal form, and BCNF normal form stands for Boyce Codd normal forms. ఈ రెండింటిని మనం స్టడీ చేద్దాం. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్, transitive dependency. There should be no transitive dependency. In third normal form, there should be no transitive dependency. What is this transitive dependency? We'll discuss. మీరు థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ చేయాలంటే అది ఖచ్చితంగా సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలి. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉన్న తర్వాత కూడా మీకు రిడెండెంట్ డేటా కనిపిస్తుందంటే, రిపిటేటివ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా కనిపిస్తుందంటే దాంట్లో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉందన్నమాట. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండకూడదు. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే then we need to apply a normalization technique called as a third normal form. అసలు ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సపోజ్ ఇది కాలం ఏ అనుకుందాం, ఇది కాలం బి అనుకుందాం. జాగ్రత్తగా రండి, ఇది కాలం బి అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటే, ఇది కాలం సి అనుకుందాం, ఇది కాలం డి అనుకుందాం, ఇది కాలం ఈ అనుకుందాం, ఇది కాలం డి, ఇది కాలం ఈ అనుకుందాం. సపోజ్ ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం. జాగ్రత్తగా వినండి. ఎప్పుడు కూడా నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ షుడ్ బి ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ అట్రిబ్యూట్. ఏ అనేది కీ అట్రిబ్యూట్ అనుకుందాం. నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ అట్రిబ్యూట్. కీ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి. బి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. వెరీ గుడ్. సి అనేది కూడా ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. బి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. గుడ్. సి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకుందాం. సి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. డి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకుందాం. గుడ్. నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ అట్రిబ్యూట్. గుడ్. ఈ అనేది డి మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకుందాం. ఈ అనేది డి మీద డిపెండ్ అయ్యింది. డి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఈ అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అన్నాం. దిస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. మళ్ళీ వినండి, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. అసలు ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి అనేది చూడండి. ఇప్పుడు బి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది. వెరీ గుడ్. సి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది. గుడ్. డి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఈ అనేది డి మీద డిపెండ్ అయింది. డి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఈ అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అయింది. సో ఈ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ప్రాపర్టీ. ఇలాంటి ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ప్రాపర్టీ కనిపించింది అంటే you need to apply a normal form called as a 3NF, stands for third normal form అనేది అప్లై చేయాలి. Third normal form, you need to apply a normalization technique called as a 3NF, stands for third normal form. 3NF, third normal form, is to be applied. A relation should be in the first and second normal form. In order to go to the third normal form, the relation that is in first and second normal form, and in which non-primary key attribute is a transitively dependent on the primary key, then it is in the third normal form. A relation that is in first and second normal form, first normal form lo undali and second normal form lo undali, and in which no non-primary key attribute is a transitively dependent on primary key, then it is third normal form. ఏ కీకైనా సరే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండకూడదు. ఎటువంటి కీకి కూడా ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంది అంటే దాన్ని తీసేయాలి, నార్మలైజేషన్ చేయాలి. చేస్తే వచ్చేది థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. నార్మలైజేషన్ చేయంగా వచ్చేదే థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. ఏ రిలేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. If there is no transitive dependency for non-primary key attributes as well as in the second normal form, that should be the second normal form. A relation is in the third normal form if at least one of the following condition holds in every non-trivial functional dependency. X functionally determines Y. X is a super key, Y is a primary attribute, etc. అది ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాడు. బహుశా మీకు ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఏంటో అర్థమై ఉండాలి. Now we will study with an example.
You observe here an example. So key is determining x, x is determining y. Key is determining x, x is determining y. There is some transitive dependence. కీ ద్వారా x అని తెలుసుకోవచ్చు, x ద్వారా y తెలుసుకోవచ్చు. అంటే a is functionally dependent on x, x is functionally dependent on y. In other words, a is having a transitive dependent on x. a is having a transitive dependent on x. x అనేది a మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది, a అనేది కీ మీద ఆధారపడి ఉంది, కాబట్టి కీ ద్వారా x తెలుసుకోవచ్చు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ డయాగ్రామ్ చూడండి. కీ ద్వారా ఎక్స్ తెలుసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ద్వారా ఏ తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఏ ఈజ్ ట్రాన్సిటివ్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ. కీ ద్వారా ఎక్స్ తెలుసుకోవచ్చు, ఎక్స్ ద్వారా ఏ తెలుసుకోవచ్చు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, కీ ఈజ్ ట్రాన్సిటివ్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎక్స్. ఏ ఈజ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కీ. This is one case. The second case, of course, almost all the same case. A key, this is the key. A is a subset. This is called trivial functional dependency. A is an attribute which is a part of key. A is an attribute which is part of a key. X is dependent on A. As A is a part of key, with the help of key, you are able to determine X. This is called transitive dependency. You notice the diagrams well. This is called transitive dependency. Now we go with an example. You observe this example. You study JND. Here, third normal form. There is some example. Student number, name, student state, student country, and age of the student. And age of the student. Student number, student name, name of the student, and student state, country, and student age. This is the thing. There can be multiple students with the same name. Here there is Ram, a student named Ram. He is from Haryana. There is a student called Ram. He is from Punjab. There are two students with same names. Yeah, you can have multiple students with same name. The student Ram, he belongs to Haryana. Student Ram, he belongs to Punjab. Student Suresh, he belongs to Punjab. Student number, name, student state, country, student country, and age. Haryana, Punjab, whenever there is a Punjab, that is India. Whenever there is a Punjab, that is India. Whenever Punjab, there is India. Whenever there is Haryana, this is India. These are all the states of India. All these are the states of India. Whenever there is a Punjab, there is India. Punjab, India. So this country and state are interdependent. ఈ కంట్రీకి స్టేట్ కి ఇంటర్డిపెండెన్సీ ఉంది. స్టూడెంట్ కి స్టూడెంట్ నెంబర్ కిను కంట్రీకి సంబంధం లేదు. హర్యానాకిను ప్రేమ్ కుమార్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. పంజాబ్ కి సురేష్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. పంజాబ్ అనేది ఇండియాలో ఒక భాగం. పంజాబ్ అనేది ఇండియాలో ఒక భాగం. అసలు ఇది జియోగ్రాఫికల్ నేచర్ కి సంబంధించిన విషయం. ఈ రెండు స్టూడెంట్ కి సంబంధించింది కాదు, జియోగ్రాఫికల్ నేచర్ కి సంబంధించిన విషయం ఈ రెండు. అయితే ఈ స్టూడెంట్ అడ్రస్ కావాలంటే వీడు దీనికి చెందినవాడు. ఇది ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. ఇది ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. ఇది ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. కాబట్టి ఈ పీస్ ఉంది కదా, ఇది ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. స్టూడెంట్ 1 వాడు రామ్, వాడు హర్యానాలో ఉంటాడు. హర్యానా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇండియాలో ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్నిసార్లు అన్న హర్యానా రాయి, నీకు ఇండియానే వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు అన్న పంజాబ్ రాయి, ఇండియానే వస్తుంది. సో ఇది వచ్చిందంటే ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది. ఖచ్చితంగా ఇది వచ్చి తీరుతుంది. హర్యానా అంటే ఇండియా వచ్చి తీరుతుంది. పంజాబ్ అంటే ఇండియా వచ్చి తీరుతుంది. పంజాబ్ అంటే ఇండియా వచ్చి తీరుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉంది. సో ఈ స్టేట్ కి ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ కి డిపెండెన్సీ, స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ కి డిపెండెన్సీ ఉంది. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 వాడి పేరు రామ్. వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు? హర్యానాలో ఉంటాడు. హర్యానా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇండియాలో ఉంటుంది. స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 రామ్, వాడు పంజాబ్ వాడు. ఈ రామ్ వేరు, ఈ రామ్ వేరు. వీడు పంజాబ్ లో ఉంటాడు. పంజాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇండియా ఉంటుంది. సురేష్, వీడు ఎక్కడ ఉంటాడు? పంజాబ్ లో ఉంటాడు. పంజాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇండియాలో ఉంటుంది. సో యాక్చువల్ గా ఈ పంజాబ్, ఇండియా, ఈ పీస్ ఉంది కదా, ఈ పోర్షన్,
ఈ పోర్షన్ లో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ కనిపిస్తుంది. దీన్ని మనం ఈ పీస్ ని పక్కకు లాగాం, దాన్ని పక్కకు లాగాం. యూఆర్ సపరేటింగ్ దట్. మిగిలిన కాలమ్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, మిగిలిన కాలమ్స్ తీసుకుందాం. ఇలా తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఒకసారి రాసేసారు, ఇది అక్కర్లేదు, ఇక్కడ రాయక్కర్లేదు, ఒకసారి రాసేసారు. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, 1 రామ్ హర్యానా, 2 రామ్ పంజాబ్, 2 రామ్ పంజాబ్ అండ్ 3 పంజాబ్ అని రాసి. హర్యానా అంటే హర్యానా ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. పంజాబ్ ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. మళ్ళీ పంజాబ్ ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. ఇక్కడ పంజాబ్ ఒకసారి రాస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ రైట్ వన్స్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. So now we say the table came to the third normalized. It is in the third normalized state. This table is in the third normalized form. Just a minute, you please study this example. Study cheyandi. This is an example on transitive dependency. You please study this example. So this is called a transitive dependency. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. One more example. Go with one more example. Student ID, student name, date of birth, street, city, state, zip code. స్టూడెంట్ ఐడి సేమ్ ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్ లాగానే. స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాడు ఏ స్ట్రీట్ లో ఉంటాడు, సిటీలో ఉంటాడు, స్టేట్ లో ఉంటాడు, జిప్, వాడి పిన్ నెంబర్ ఎంత. మీరు ఎప్పుడైతే పిన్ నెంబర్ చెప్పారో 518,002 అని చెప్పారు అనుకోండి, 518,002 అని అనుకోండి, అది కర్నూలు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుతుంది. కర్నూలు ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ and that is a Kurnool city. You are telling the pin number 518,002 అని అనుకోండి. Whenever you say 518,002 అని అనుకోండి, మన కర్నూలు పిన్ నెంబర్, ఐఎమ్ యూజింగ్ 002 అని పెట్టానుకోండి, 002 అని పెట్టామనుకోండి, ఇట్ ఇంప్లైస్ ఇట్ ఇస్ కర్నూలు. ఎప్పుడైతే కర్నూలు వచ్చిందో, whenever you get Kurnool, the state will be Andhra Pradesh. And of course the street part may get differed. Mathur Nagar ani, Bhagyanagar ani, Yankaipalli ani, itla marta untadi. But anyhow, all these are connected to city, all these connected to same state, if depending upon zip. దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ మీకు అనిపిస్తుంది. స్ట్రీట్ అనేది సిటీ మీద, సిటీ అనేది స్టేట్ మీద, ఆ స్టేట్ అనేది జిప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ వస్తుంది. మీరు కర్నూలు అని అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లైడ్ 518,002. ఇట్ ఈస్ 518,002. అంటే ఒకటి ఇంకొక దాని మీద, ఇంకొకటి ఇట్లా ఆధారపడి ఉంటాయి. ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ వస్తాయి. అలాంటి ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు, whenever there are transitive dependencies, మీరు థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ ని అప్లై చేస్తారు. అప్లై చేయడం వల్ల చూడండి, ఇదే టేబుల్ ని ఇలా డివైడ్ చేస్తాం. స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, జిప్ పెట్టాను. జిప్ తీసుకోండి. సో జిప్ వచ్చినప్పుడల్లా అదే స్ట్రీట్, సిటీ అండ్ స్టేట్ ఇట్లా డివైడ్ చేస్తాం. ఈ పెద్ద టేబుల్ ని ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టు డివైడ్ లైక్ దిస్ యాజ్ పర్ ది థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ రూల్. స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, date of birth and zip. Whenever I say zip, you will get the street, city and state. This unit you separate it. So you are decomposing this big relation into these two smaller relations. Ila pettukunte, this is a better database design than this. This is not good design. This is a good design. Better divide a big table into two smaller. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో మనం గమనించాల్సింది ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. ఎప్పుడైనా సరే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే దాన్ని నార్మలైజ్ చేయాలి. నార్మలైజ్ చేసి థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ కి తీసుకురావాలి. దట్స్ వాట్ యూ మీన్ టు సే. ఈ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్, ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా డూప్లికేషన్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. డేటా డూప్లికేషన్ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. డేటా
ఇంటిగ్రిటీ అనేది అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా డేటా ఇంటిగ్రిటీ, కోర్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ అనేది వస్తుంది. నార్మలైజేషన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డేటా ఇంటిగ్రిటీ అనేది వస్తుంది. సో ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ data duplication is reduced and data integrity can be achieved. This is the advantage of the third normal form. Now we are left over with the BCNF normal form, fourth normal form and fifth normal form. BCNF normal form, fourth normal form and fifth normal form. That is what we need to discuss.